Hello, people of the internet. Good morning, good afternoon, good evening, a happy Tuesday to you all. Yes, I'm wearing the same jumper as yesterday. Don't judge me. It's laundry day today. But that's besides the point. It is Tuesday. That means we have Mujin service episodes to check out this week. Episode 91, featuring Mr. Dino of 17 one time. Of course, had his solo little mixtape drop last week, which was quite good fun. Very performative oriented, as is, of course, very fitting for Mr. Dino himself. God, it's gonna take every fiber of my being not to call him Picholian from that going 17 series, but I'm very excited to dive into Dino a little bit further because Dino's one of the 17 members that I don't actually know a whole lot about. Just knows that he oftentimes gets the maknae treatment. In that he's the one that often gets teased and things like that. I mean, does tease him back, typical maknae things here and there. But apart from that, I don't know how his brain cooks when it comes to music. I know he's very talented at the performance and dancing side of things, but musical artist Dino, I'm not too familiar with. So I'm very excited to learn a little bit more about him today. So let's get into it. DJ, roll the intro. Two admin things. Actually, it might turn into three. One, I'm waiting on a package that I need to sign for today. So if there's a kind of abrupt pause in the middle, that's why. It's okay. Nothing major is happening. And two, this is a KBS show. If you've been around for long enough, you know that whenever it comes to imaging services that go out on YouTube, whatever's happening over on that side has to have the thumbnail over it. Uncovered version, if I remember to do it, is in the description, as well as links to the original description also in the iCard above me. Let's get into it. Here we go! Let me try that again. Hold on, my earbuds are plugged in. Let's try again. 주저하면 멈춘 그 모습에 뭉쳐버리는 무중력까지 서로의 맘이 가벼워질 것 봐 조금 무서워져서 더 몰입하고 싶은 너와 물가불고기에 좋아 그만할 수가 없잖아 Please don't tell me wait It's actually a very nice groove. So I haven't listened to this since they made the video, so it's good to come back to this. Also, now he looks like just regular old 17 Dino. I don't know why in the MV he looked like Wood so much to me. Hey. 최상의 라이브로 최고의 만족을 드리는 리무진 서비스. 오늘은 세븐틴의 디노 씨가 탑승하셨습니다. 반갑습니다. I believe this is member number 3 from 17, right? Because we had Mr. Boo and we had Hoshi, 되게 right? 바쁘셨던 걸로 알고 있는데 언제 또 이렇게 솔로곡을 준비해 주신 거예요? 같이 준비했어요, 사실. 음악의 신 컴백 활동이랑 네. 이제 저희가 곧 투어도 나가는데 네. 투어 연습이랑 17 have had one hell of a year this year. 아, 처음으로. 네, 그래서 욕심을 좀 갖고 준비를 했죠. 방금 들려주신 곡이 Dino as well. Dino in like the last month or so, 네, 맞죠. his solo stuff from Castaway Diva OST and the solo like mixtape release. 네, 사실 He's done well. 웨이트입니다, 웨이트. 상대방은 제가 다가오고 우리의 관계적인 부분이 걱정이 많고 좀 의심스럽기도 하지만 저는 확신을 갖고 상대방에게 괜찮아. 우리 잘 맞잖아. 우리 잘 어울리잖아. 라고 좀 확신을 줘서 나한테 기다리라고 안 했으면 좋겠어. 약간 그렇게 좀 확신을 갖는 남자의
뭔가 고민하고 젤 틈도 없이 들어가 버리는 남자. 맞아요. 같기도 해요. 직진남 같은 느낌이 네. 있어요. 뭔가 현실 고증이 제대로 발현된 것 같은데. 남성들 그런 분들이 많거든요. 아, 네. 너네 너무 좋은데요? 감사합니다. 디노 씨가 네. 사실 세븐틴의 막내잖아요. 형만 12명. 네, 맞아요. 와우. 12명의 형을 두니 어때요? 라는 질문 되게 많이 받아봤죠. 그쵸, 네, 많이 봤죠. 매번 제가 좀 모니터를 해보니까 네. 매번 이 질문을 받으실 때마다 하신 답변들이 조금씩 달랐어요. 뭐 크게는 뭐 나는 행복하다, 네. 아니면 난 힘들다. 음. 오늘은 좀 어떠세요? 근데 저는 사실 솔직하게 말하자면 12명 형이 있어서 지금은 너무 행복해요. That must be 없으면은 진짜 crazy, 안 though. 될 존재들인 것 같아요. Like, I'm an only child 아직도 growing up, 그렇잖아요. and 제가 just 지금 being around like 25인데 one of my cousins 12명이 25 drives me up a wall. I couldn't imagine having 그러다 12 보니까 siblings. 약간 저렇게 하면 안 되겠구나. 저렇게 하면 좋겠구나를 많이 배우죠. 형님들이 무의식적으로 많은 도움을 주고 계시네요. 그럼요. With a healthy side of teasing, of course. 세븐틴의 막내 디노 씨의 첫 번째 라이브 서비스는 어떤 곡으로 준비해 주셨을지 굉장히 기대가 됩니다. 네, 제가 첫 번째로 준비한 Ah, 백예린님의 지켜줄 a popular artist on Mujin service. 준비해봤는데 네. 약간 제가 한 번도 Though I'm 사실 very 제대로 unfamiliar 보여드린 with 적 their 없는 work. 스타일 곡인 맞아요. 것 같아서 좋습니다. 노래 듣고 마저 이야기. I think we did what Beckerin with Wendy on Kokun's 55. 세븐틴 디노의 첫 번째 라이브 서비스입니다. Is that it? I forget. We haven't. Most of Becketin's music has been on Mujin's service that I've listened to, so let's add this one to the list. As I wipe my screen here. 고가도로에 삐져나온 초롱이 아마 이 도시에서 유일히 적응 못한 낭만일 거야 플라스틱 하나 없는 우린 들어갈 수 없는 곳 어기고 싶어 망치고 싶어 하는 사람들 두 손이 What a nice, lovely, soft vocal. 꼭은 아니지만 지켜보려 Very clean, very mild. 않았지만 또 놀라울게 괜시리 눈물 나 Very soft too. 너를 보러 또 올게 And he's really feeling it too. Like his body movement is so smooth and slow now. So shout out my guy Hye-sung on keys one time. 따라오듯 하다 멈추는 고양이 아마 이 도시에서 유일히 자유로운 마음일 거야 처음 느낌 그대로 남은 너 요샌 자주 못 보지만 가장 He's got 때묻지 않은 like 그런 the shortest of vibratos. It just happens in like and it's over in a blink of an eye, but it's there and it's there enough for you to be able to notice it. It's so nice. 지키지 않았지만 또 놀라울게 괜시리 눈물 나네 너를 보러 I might have to play this song just for that keyboard solo part. I love that keyboard solo. 네가 들어주기를 널 생각하면 눈물 멈출 수 없어 자주 보러 올게 꼭은 아니지만 지켜보려 할게 지키지 않았지만 또 놀라올게 괜시리 눈물 나네 이젠 정말 잘했어 I know I didn't say much during that, but his voice is just
so smooth to the point where I really don't need to like 아니까, explain it all that much. It's just 각종 포비트 it does all the 발라드를 talking for you. 많이 카피하시고 Very nice. 또 여러 부분으로 디테일들을 신경을 많이 쓰셨겠구나. He's also got a very good voice for OSTs too. Found that out in the Castaway Diva one, but that soft voice is gorgeous. 뭔가 듣다 보니까 디노 씨에 대한 궁금증이 더 커지는 느낌인데 네. 여기 나오신 분들이 다들 약간 데뷔 전 나름의 스토리. 네. Yes, of course, the origin story, very important. 엄청 많이 나오시더라고요. 아, 네. 일단 좀 있죠. 이미 어릴 때 댄스 신동으로 방송 출연을 하셨던데. 맞아요. 그 제가 뭐 생방송 투데이, 네. 뭐 유재석의 진실 게임, 뭐 이런 것들 좀 나가면서 네. 그러니까 어렸을 때부터 좀 관심 받는 걸 좋아했어요. 춤을 너무 좋아했고 네. 그리고 그때 비선배님을 유난히 사랑했어요. 저는 기억이 정확히는 안 나지만 막 이렇게 때를 썼대요. 나가게 해달라고. 그래서 한번 나갔는데 생각보다 이제 그때 당시 방송분들에게 반응이 괜찮았나 봐요. Younger me could never do that. I could never do that. I was the shyest kid growing up. VJ 특공대도 들어오고 그랬었는데 그쵸, 그렇게 많이 나갔죠. 네. 어떤 느낌인지 알 것 I 같아요. mean, it makes sense. I mean, because that's translated very well into like the artist that he is now. 네. It's, 또 궁금해지는 my boy looks so comfortable when he like starts dancing. It's really cool. 라고 마음 먹었던 어떤 계기가 있나요? 네, 아버지가 저한테 마이클 잭슨 혹시 아니? Like his attitude changes when he starts dancing. It's really cool to see. 5학년 때인가? 4학년 때인가? 근데 몰랐는데 너 이 사람 모르면 안 돼. 빨리 보고 와. 해가지고 컴퓨터로 그 빌리진 무대를 한번 봤어요. 네. 근데 와 너무 컬처 쇼크인 거예요. 그거군요. 또각또각 들어와서. 네, 그거. 맞아요. 그래서 그걸 보고 Iconic. 그냥 그러니까 춤을 저렇게 추는데 노래도 너무 잘 부르고 너무 멋있고 난 이런 사람이 돼야겠다. 그때부터는 그냥 가수로 그냥 한 번도 흔들림 없이 갔죠. 이제 아예 내 길이 열리는 순간이 That's sick. 네, 진짜로. 저도 마이클 잭슨 그 또각또각 영상을 중1 때 보고 저도 미쳤었거든요. 네. 그거 보시면서 춤추고 싶다는 생각 안 하셨어요? 막 춤을 배우고 그래요? 춤을 배우고 싶다는 아니고. 근데 확실히 다른 것 같아요. 이게 어릴 때 그러니까 저는 Immediately shut down, just like nah. 이런 것만 신경 쓰느라 춤에 대한 생각을 못 했네요. 저도 그때 뭔가 마이클 잭슨 보고 춤 따라했으면 지금 좀 달랐을라나요? 완전 다르죠. 근데 되게 재밌다. 이게 같은 영상을 봐도 다른 시선으로 바라보는 게 너무 재밌어요. 맞아요. 그러니까 역시 마이클 잭슨. 역시 마이클 잭슨 짱! 네, 마이클 잭슨 짱. 네. 와, 디노 씨가 마이클 잭슨을 이 정도로 뭔가 동경하고 좋아하시는 걸 아니까 Watching Michael Jackson, like as someone who has absolutely no dance experience or no dance sense whatsoever, visually it's so cool to watch. 맞아요. 마이클 잭슨 노래. 제대로 성인 돼서 한 건 한 번도 없어요. 정말요? 어릴 때는 하셨었어요? 어릴 때 제가 그 여러 방송 나갔다 있잖아요. 네. 위대한 탄생 2 1화에 나왔었어요. 진짜요? 그래서 그때 뭐야? 근데 자료화면에 나가면 찾아보면 조금 많이 부끄러운데 진짜 부끄러운데 그때 찾아보고 싶게 만드시네. 근데 거짓말을 하면 안 되니까. 그때 마이클 잭슨 삐릿을 불렀을 거예요. 삐릿. What a good song. 영상은 네. 시청자분들도 저도 찾아볼 거니까 삐릿 말고 다른 마이클 잭슨 노래 하나만 불러주시면 안 돼요? 네. 그러면은 오늘은 힐 더 월드. Is this? 힐 더 월드도 진짜 많이 봤는데 영상을. Who else did 감사합니다. MJ recently? 같이 부르는 거 한번 해볼까요? Someone did 너무 좋아요. Man in the Mirror 저 as the final service. No, it wasn't the final service. Was it Yedam who did it? Heal the world, make it a better place. Give me the harmonies, gentlemen. Do it for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for a living, make a better place for you and for me. Give us the full version of that. That was so clean. 저 이거 너무 좋은데? 정말요? 다행이다. 뭔가 힐더월드 that was so nice. 그 팝의 왕제 마이클 잭슨 또 힐더월드 Again, 노래할 때 the smoothest voice. So 미친 nice. 퍼포먼스를 보여주지는 않았던 것 같거든요. 네. 이 노래를 들으니까
비슷한 맥락에서 떠오르는 질문이 춤만 추던 디노 씨가 어떻게 캐스팅이 된 건지 너무 궁금해요. 그 뒤로 저희가 아버지가 운영하는 댄스 학원에서 그 댄스 크루로 활동을 막 했었어요. 네. 그래서 전주 댄스 대회를 나갔는데 거기서 갑자기 Didn't Dino's parents do the Sunugon challenge 그래서 야외 주차장 back when they were still promoting that? 거기서 I remember 그냥 seeing a video of that and thinking, 부르고 춤추고 boy, his dad can move. 그렇게 It runs in 영상 it runs in the genes. Okay, it makes sense. 서울에 올라와서 한번 같이 연습하자 그런 얘기를 듣게 됐죠. 아 그렇게 됐구나. 그럼 그렇게 캐스팅을 받고 합격 이후에 연습생이 되셨잖아요. 네, 연습생이 된 이후 보컬에 대한 부담감이 좀 있었을 것 같아요. 네 컸죠. 뭔가 어떤 식으로 이 부담을 떨쳐내셨나요? I wonder if this like trainee period he's talking about now is 노래를 못해서 before the 내렸어요, green room era. 연습생 때. 어. 근데 저는 뭐 방금 말씀드렸다시피 마이클 잭슨 너무 좋아하는데 노래를 너무 부르고 싶은 거예요. 그래서 저 발성 연습을 화장실, 뭐 길거리, 계단 그냥 어디든지 계속 했던 것 같아요. 하나 배우면 계속 남아서. The stairs is actually 형들도 an 그때 당시 underrated 젊은 place to 다 practice 있었는데 music or singing. 걔는 진짜 Because the 지독하다고 acoustics 할 are 정도로 crazy. 발성만 그렇게 엄청 했던 것 같아요. 그렇게 어디서든지. 네 그렇게 좀 But I rate that 자책같이 commitment. 좀 버텼죠. Practice until people think you're crazy. 와우. 그러면 그 당시에 발성 연습하면서 함께 연습. They think it's crazy. They're not doing 중에 enough. 가장 뭔가 기억에 남는 곡은 뭐가 있어요? 제가 그때 그 발성 첫 번째 발성을 배우고 그 해보라 했던 곡이 바이브 선배님의 사진을 보다가 를 불러주시겠다고. 네 외웠습니다. 감사합니다. 네네네네. Wow, wasted no time. Just boom, spring the trap immediately. 사진을 보다가 한쪽을 찢었어 지금 우리처럼 한쪽을 찢었어 난 남자답게 그렇게 널 잊고 싶어서 사진을 찢어버렸어 Is it just me or is there not a lot of like 네 근데 뭐 느낌보다는 그냥 I feel like- 발성 중에 있어서 그죠. 17 when they get assigned ballads, they'll get ballads here and there, but like vocal team often gets priority for ballads. 감사합니다. Am I crazy in thinking that? 이제 디노 씨의 두 번째. Because I want to hear him on a ballad more. He sounds amazing on one. 네, 그 이제 앞서서는 조금 차분한 노래를 들려드렸다면 분위기를 좀 띄우고 싶더라고요. 어허. Oh hell yeah! 신나는 거, 아하. 약간 텐션 넘치는 거 어허. 그걸로 한번 준비해봤는데 크러쉬 선배님의 러시아워. 히비비압. 네네. 너무 좋습니다. 근데 This song 앞선 went 신선함이었고 everywhere. 굉장히 컸어가지고 어떤 반전으로 느껴질지 되게 기대가 되니까 바로 가보도록. What was it? Amazing Saturday. 네, 크러쉬 There was 러시아워. 디노 씨의 두 번째 snack 라이브 round 있었습니다. when it was Rush Hour by Crush featuring J-Hope. But until then, I'd really only known Rush Hour by Monsta X. Never really listened to this song all that much though. Yeah, I'll be walking on the street, yeah. You and Billie Jean, yes, so 한강진, yeah. 이태원을 지나와서 on the 길로 클락션은 목이 쉬어 퇴근길 마다 삐걱삐걱 끈기자가 마치 인연 입에 담 내가 나 미칠 지경 작업실로 당당하게 내비찍어 This is Look at that body language though, like he is immersed in the music now. It's like on ballad, very slow movements, very kind of like control. But like he is really feeling it now. Let's go. 그러니까 너네 하나 둘 모여 마치 traffic jam. Get up, get up. Whoops. 그러니까 너네 baby now 질러 땡땡 따라해 어때 생각보다 쉽지 모두 모여 마치 traffic jam. Get up. I think that's like the only part I really know the melody of because, you know, TikTok challenges and stuff. All of the dancers around the idol industry did that one. 어딜 가든 이제 랩 카페 feel ya. 사진 소리 차차차차 가는 길마다 찍고 Beat people like traffic boom 마주 없는 미라 region Your trap ain't whole lot of fixing Now push it out 난게 형들 따라 직진 We gotta celebrate 넌 지금 기억나네
Even on a song that's a lot more bouncy, he's got the smoothness in his voice. But he's definitely got a different type of energy to his vocal part now. Let's go. 그러니까 너네 I don't know if there is a correlation, but I wonder if there's something to do with like dancers having like their voluntarily like body motions while they're performing changes more drastically than like pure vocalists, so to speak. It's like the way main dancers in groups feel the music is through their body instead of just through their voice. Because Dino is moving a lot now, especially compared to like ballads from earlier. Like he was really grooving to that beat, and that's something I haven't really clocked with a lot of other people. 텐션이 그렇게 높지 않은 편이다 보니까 디노 씨 같은 분이 한번 휘뚜루마뚜루 해주셔야 저도 신이 나네요. 아 너무 좋네요. 이 노래를 선곡하신 이유가? It's kind of a tune though. I might have to give that song a second chance again. 근데 그러다 보니까 장점은 뭔가 러시아워 같은 곡도 좀 재밌게 소화할 수 있겠더라고요. 그리고 그런 모습들을 또 이 기회를 통해서 보여드리고 싶었고 계속 그 곡마다 다 분위기가 달라서 그 다양함을 좀 보여드리고 싶었어요. 내가 잘하는 거, 새로웠던 거, 뭐 노력했던 거 그런 목적을 하다 보니까 그리고 또 약간 신나잖아요. 신나는 거 좀 좋아해가지고. 네. 그렇네요. 디노 씨는 다 계획이 있네요. 아 그럼요. 좋습니다. 세븐틴의 퍼포먼스 팀이 세븐틴 곡을 이렇게 대부분의 안무를 맡죠. 네. 저는 이제 노래만 만들어봤지 안무는 한 번도 안 만들어봤단 말입니다. 네. 어떤 다른 고충이 있는지 되게 궁금해서. 제가 그 곡 작업도 해보고 안무 작업도 해보면서 느끼는 게 안무 작업은 몸을 움직이잖아요. 네. 그러니까 이 체력에 엄청난 큰 포인트가 돼요. 창작하면서 이미 체력이 계속해서 소진이 되네요. 엄청 소진돼요. 근데 제가 알기로는 디노 씨가 체력이 좋다고 소문이 엄청 많이 났는데 네. 그래서인지 뭔가 세븐틴의 힘든 안무들을 많이 만든다고 하시던데 맞나요? 요즘에는 팀 거를 짠 적은 많이 없어서. 근데 이번 솔로 거에 참여를 하긴 했어요. 네. 네, 근데 이번 솔로 안무가 I feel like 좀 진짜 역대. whenever I think of Dino like doing choreography, I think of all like the jokey elements from Gosei. 할 정도로. 진짜요? 저는 But- 아예 그냥 따라 그냥 시작도 못 하겠는데. 저는 그러려고 말씀하신 거 아니었어요? 아닌데요, 저는. 아니구나. 네. 알겠습니다. 죄송합니다. 아니. 저는 그냥 얼마나 어려운지 좀 보고 싶은데 살짝 보여주시면 Come on, 제가 따라할 수 있으면 Mujin, 한번 get a little 해볼게요. bit involved. 알겠습니다. 한번 보여드릴게요. 그냥 어떻게 여기서? Please don't tell me why. 와, 우와, 뭐야? 우와. 오! 와! Yeah, I don't know how like the technical elements behind it, but it's very cool to watch. 와, 근데 진짜 멋있네요. 어떻게 해요? 엄청 연습하면 되더라고요. 죽인다. 와, 진짜 어떻게 와. 아까 그 뭐지? 따라 할 수 있으면 해본다고 말씀드렸는데 네. 그거 그냥 편집할게요. Oh, they actually cut it. Oh 씨가 man, 매일매일 뭔가 작은 목표들을 KBS 세운다고 having a little bit of sympathy for Mujin today. 목표는 뭐였어요? 오늘 목표는 진짜 딱 한 가지밖에 없었어요. 내가 준비한 곡 잘 보여주고 오자. 너무 망치지만 말자. 그런 생각. 그리고 또 워낙 저는 그냥 한편으로 생각하는 건데 촬영할 때마다 다양한 곡들을 이제 소화하시는 게 진짜 저는 어렵다고 생각하는데 너무 리스펙하고 너무 대단하시다는 생각이 들어서 아유, 아닙니다. 그거에 좀 이렇게 맞춰서 저도 좀 잘 보여드리고 와야겠다는 생각? 그 정도? 저 그렇게 대단한 거 아니에요? 아니야. 어떻게 그럼 좀 잘 이루어내신 것 같나요? 사실 그거는 시청자분들이 판단하는 판단하시는 거라서 저는 네. 아니죠. Looks like you gotta get the view count up, Carrots. 만족도가 되게 중요하죠. 저의 만족도는 그래도 준비한 대로는 그 시간에 준비한 대로는
나온 것 같아요. 그거면 됐어요. 네, 감사합니다. 알겠습니다. 자, 오늘 이렇게 세븐틴 디노 씨와 함께 달려봤는데 I'll ask this question again later, but if there's like 시간인데 17 ballads where Dino really gets to show off a little bit, do let me know. 태양 선배님의 라이드라는 곡입니다. 뭔가 저희 리무진이랑 너무 잘 어울리는 선곡이었어요. 네. 이것도 다 계획이 있으셨던. 이건 예상치 못했지만 그래도 좋았습니다. 네, 좋습니다. 마지막으로 달려보도록 하겠습니다. Happy coincidence to 네, finish. too. 태양의 라이드. 저와 디노 씨의 듀엣 서비스입니다. I wonder how they're gonna split it apart. He's switching the vocal color up a little bit. He's got a little bit of color, a little bit of attitude, but like doubled the smoothness a little bit. Get up there a little bit, Dino. Can you go higher? Yeah. Man, he really feels his performances, doesn't he? That's so cool. Even in his lower range, nice full tone. Oh, this is a rare camera angle. We don't usually get the PD over-the-shoulder view. Have you noticed the like kind of attacks he has on that Dino has on his lines are a little bit different now? It's like we got a little bit of a firmer attack to him. So it's really cool to see an artist that looks like he wants to like stand up off of the bench to perform. It's like he looks like he's ready to just launch up out of there and really start vibing along to that beat. That's so cool. Dino, well done, sir. Well done, you. Mujin services is always meant to be whatchamacallit, videos where I learn about somebody, I learn about an artist, and as someone like Dino, whose like group I have listened to for quite a long time now, it's really cool that even still get something to learn out of it. And God, his voice is so nice. It's always been, he's always been a dancer first and foremost for just because when my boy gets on stage, holy smokes, he moves, he shifts. But once you let him kind of free on his vocals one time, and feel like I've clocked onto that, especially this year with, he had a solo debut, he had a solo OST for
Castaway Diva, which I forget how many weeks ago it was now, but that was super nice. And I mentioned his solo vocals then as well. And then today's Mujin service. Like, his vocal is so nice, but I feel like oftentimes gets overshadowed by his dancing ability, and that's a little bit of a shame because his vocals are so nice. They're so soft, but can get so smooth and can get a little bit of attitude to get a little bit of power behind it, but is overall just a really nice, well-rounded vocal. And I want to hear more from him using that voice. So again, if there are any like group 17 ballads, because I can't think of any off the top of my head right now, that non-vocal team ballads where everyone gets involved and gets a little bit mellow and smooth, so do let me know, because I am so down for looking into those a little bit more. I mean, does Don't Wanna Cry technically count as a ballad? Ergo Shipshiana. Kind of like an EDM ballad, I guess, but something like really soft and ballady. If there's anything like that that I'm forgetting about, do let me know, because I want to check back on with those at some point in the near future. But that is it from me today. Love Mujin services and love getting to check out one more episode before I go to Japan, travel a little bit, go home to see the fam. And I think having Dino as an episode was a really good way to finish. But again, thank you all for watching along with me. If you made it this far, hopefully you enjoyed it as much as I did. One last request from me today: let us work together as a community to bring a little bit of extra happiness back into the world, whether it be, checking with your friends and family, holding the door open for somebody, or even picking up a piece of trash off the street. Just one small act of kindness that may brighten up someone else's day to day. And know that wherever you are in the world, should you ever be going through a tough time in your life, for whatever reason it may be, even though I'm just some guy on the internet who waffles about music in his free time, know that I will always be a friend, an ally, and a shoulder to lean on whenever you need me. So take care of yourselves, take care of each other, spread the love, and I'll see you next time. Bye-bye.